India also faced, invasions and colonization, but here it's still alive. It has not been written enough in the history books, but very brutal invasions. One of them had a real discussion with the people and said, how do we just burn out this Hindu way of life? But still it didn't die. Even if you kill the god, these people won't give it up. Namaskaram, Sadhguru. If you look around the world, all the countries… Oh, you looked around the world? I mean, in the history, if we take the history of the world, all the countries had their own indigenous practices, like Egypt, America, Iran, all had their own practices. But after the invasion that happened, everything is completely wiped out. India also faced, invasions and colonization, but here it's still alive. More actively, it's still alive. So, how did it manage to survive here? Like, what's that one thing that… Say, because you're still wearing a sari, that's how it survived. Thank you, Sadhguru. What's the thing that kept this culture alive for thousands of years? Thank you, Sadhguru. See, innovation is just a simple word, but when you experience it, the brutality of it is another thing. What happens in those times are unspeakable stuff, especially to women. Men get killed, they're fortunate in many ways. They get tortured sometimes, that's a little unfortunate. But generally, women get to live and they'll be tortured for the rest of their life, usually. So, invasion is not just a simple word. There are two ways of taking people and property or the world itself. One is by invasion, another is by inclusion. If you take something by inclusion, it becomes beautiful, isn't it? If you take something by invasion, it is the ugliest, unspeakable thing that you can think of, whether it's on the level of an individual or a nation or a culture or a civilization. So, what is it that made this culture survive through nearly 1,000 years of brutal invasions? Brutal. It has not been written enough in the history books, but very brutal invasions. So, what is it? One thing was the people who invaded, powered by the force of their religion or by their economic interests. One thing was the culture and the civilization was so complex and profound, they could not figure it out. See, I forget the name of this particular invader. I'm thinking of a particular name. I'm not good at these names anyway. So, one of them had a real discussion with the people and said, how do we just burn out this Hindu way of life, Hindu? Của người Hindu bởi vì họ nghĩ rằng đó là một tôn giáo khác. Cũng giống như họ tin vào một tôn giáo, thì người khác tin vào một tôn giáo khác. Đó là bởi vì tôi thuộc về một tôn giáo, nên bạn phải thuộc về một tôn giáo khác. Còn cách nào khác chứ? Bởi vì bạn làm điều gì đó khác biệt. Nhưng đó là điều họ không bao giờ hiểu ra. Vậy là họ nhìn vào chuyện này và hỏi, người đứng đầu tôn giáo ở đâu? Giáo hoàng là ai? Giết ông ta đi. Đó là ý tưởng. Rồi họ nói, không, có hàng trăm người như thế. Vậy là họ giết hết cả trăm người, nhưng nó vẫn không chết đi. Bởi vì chưa bao giờ có một sự lãnh đạo cho việc này. Nó chưa bao giờ là một cách tiếp cận có tổ chức. Mỗi cá nhân đều tìm kiếm con đường riêng của mình. Và mọi người đều chấp nhận điều đó. Đó là tổ chức duy nhất chúng tôi có. Bạn đang thờ một cái cây. Tôi không có vấn đề gì với điều đó. Cô ấy đang thờ một tảng đá. Tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi không phải là người thờ cây.
Tôi không phải là người thờ đá, nhưng tôi không có vấn đề gì cả. Tôi là người tôn thờ bầu trời. Người khác thì không thờ bất cứ thứ gì. Chúng tôi cũng không có vấn đề gì với anh ta. Vì vậy, họ không bao giờ hiểu được điều này. Bởi vì họ luôn tin rằng bạn phải thuộc về một thực thể nào đó. Ở đây, người ta không thuộc về bất kỳ thực thể nào, nên không có sự lãnh đạo. Bạn muốn giết bao nhiêu người cũng được, nhưng nó vẫn tiếp diễn. Trong mỗi gia đình, trong trái tim con người, những gì đang diễn ra, bạn không thể giết chết được. Phải không? Nó không cần sự lãnh đạo. Nó không cần một cuốn sách. Nó không cần một hệ tư tưởng. Nó không cần một vị thần. Đó là điều quan trọng nhất. Thế là họ đi phá hủy các ngôi đền một cách có hệ thống trên khắp miền Bắc Ấn Độ. Miền Nam Ấn Độ bạn đến và sẽ thấy những ngôi đền lộng lẫy vẫn còn ở đây, vì họ chưa tiến xa đến thế. Vì vậy, sẽ thấy những ngôi đền phi thường ở đây. Bạn không thấy điều đó ở miền Bắc vì chúng phần lớn đã bị phá hủy. Ngay cả khi bạn giết chết vị thần, những người này cũng sẽ không từ bỏ. Bạn phá hủy ngôi đền, họ có vị thần nhỏ của riêng mình trong nhà, họ sẽ thờ phụng ngay tại đó. Bạn phá hủy nhà của họ, họ mang nó trong cơ thể và sẽ thờ phụng ngay đây thôi. Họ có Atma Linga. Bạn sẽ làm gì với những người này? Vậy nên, bởi vì đây là điều quan trọng nhất bạn cần hiểu. Ấn Độ là Bharat như bạn biết hoặc không biết. Là một sự hỗn loạn có tổ chức. Mọi người không hiểu điều này. Vậy nên nếu bạn nhìn vào Ấn Độ có vẻ như nó chẳng đi đến đâu cả. Bởi vì chúng tôi không giống như một mũi tên. Mũi tên sẽ bay một lúc rồi rơi xuống. Chúng tôi giống như một bầy ong, vù 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 vù. Mỗi con ong dường như đang đi theo một hướng khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả chúng đều đi về cùng một hướng. Chuyện đang xảy ra rất hiệu quả. Và chúng còn tạo ra mật nữa, bạn biết đấy.